السلام علیکم دې ویډیو کې موږ وایو اصل جملې روزمره کارېدونکې جملې دا یې لومړۍ برخه ده او دویمه به هم اپلوډ کوو نو ویډیو در سره تر اخره وګورئ. Things are getting better. Things are getting better. حالات ښه کېږي. چې کله خراب وي نو ته وایې things are getting better یعنې دا دی چې په ښه کېدو باندې دي. In these times. In these times په دې وختونو کې. In the present time. In the present time په اوسني وخت کې. In today's world. In today's world په نننۍ نړۍ کې یعنی په دې وخت زمانه کې په نننۍ نړۍ کې. After proper treatment. After proper treatment د سمې درملنې وروسته د سم علاج وروسته. Because of stress. Because of stress د تشویش له امله د ټنشن له امله د stress له وجې یا امله. Because I had stress. Because I had stress ځکه ما تشویش یا stress درلود. stress ماته یا تشویش ماته. Must be taken care of. Must be taken care of باید پاملرنه یې وشي باید احتیاط نه خو توجه باید وشي. My health is not good. My health is not good. زما صحت ښه نه دی. Since last month. Since last month د تیرې میاشتې راهیسې د تیرې میاشتې نه دې خوا. So he made a decision. So he made a decision. نو هغه فیصله وکړه هغه پریکړه وکړه. I'm there now. I'm there now. زه اوس هلته یم. The sound is low. The sound is low. غږ کم دی. غږ سلو دی کم دی ټیټ دی. I need to check. I need to check. زه باید وګورم. زه باید چک کړم. I need to check. I can't say for sure. I can't say for sure. زه په ډاډه توګه نشم ویلی. زه په ډاډه زړه نشم ویلی یا په مطمئن ډول باندې نشم ویلی یعنی یقیني نه یم. I have no doubt. I have no doubt. زه هیڅ شک نه لرم. هیڅ شک نه لرم. I'm 100% sure. I'm 100% sure. زه سل په سلو کې مطمئن یم. زه سل په سلو کې ډاډه یم. I tried every way. I tried every way. ما هر لاره وازمایله. هر لاره باندې مې ټرای وکړه خواري مې پرې وکړله. I didn't mean to ask. I didn't mean to ask. زما مطلب غوښتنه نه وه. I didn't mean to ask کله چې ته جانې یو څیز غواړې ته ورته وایې I didn't mean to ask یعنې زما دا مطلب نه و چې دې تا نه وغواړم. He was tied up. He was tied up. هغه ګیر و. موږ زیاتره وخت وایو هغه مصروف او کلک ګیر و. He was tied up. یا I was tied up زه ګیر وم. Give it some time. Give it some time لږ وخت ورکړه. Don't confuse things. Don't confuse things. شیان مه ګډوډوئ. بعضې وخت موږ شو خبرې راته مه ګډوډوئ چې یو ستا په خبره منځ کې څوک راټوپ کوي خبره یا هغه ماحول ګډوډوي ته ورته don't confuse things. شیان یا د حالات یا د خبرې مه ګډوډوئ. This is on you. This is on you. دا ستا پر غاړه ده. ستا مسؤلیت دی. That wasn't a lie. That wasn't a lie. هغه دروغ نه و. My duty starts now. My duty starts now. زما دنده اوس پیل کیږي. زما کار دنده اوس شروع کیږي. I'm on duty now. I'm on duty now. داسې هم ویلی شو I'm on duty now. زه اوس په کار یم. زه اوس په دنده یم. زه اوس مصروف یم یعنی. Due to tension. Due to tension د tension له امله tension د وجې. Because I felt stressed. Because I felt stressed. ځکه چې ما تشویش کو.
ما سټرس کو تشویش مې کو. He sleeps late. He sleeps late. هغه ناوخته ویده کیږي. He doesn't sleep early. He doesn't sleep early. هغه ژر نه ویده کیږي. زر نه ویده کیږي. د دوه معنا تقریبا یو شی دی چې ناوخته ویده کیږي یا زر نه ویده کیږي. It was quite simple. It was quite simple. دا ډېر ساده و. ته یو چاته وایې چې دا خبره ډېره عادي خبره وه. quite simple یعنی ساده موضوع وه. I got there late. I got there late. زه هلته ناوخته ورسېدم. late ورسېدم. یا داسې هم ویلی شو you are late again. You are late again. ته بیا ناوخته یې یا ته بیا ناوخته کړو. They made dinner. They made dinner. هغوی ډوډۍ تیاره کړه. هغوی ډوډۍ تیاره کړه. ډینر زیاتره وخت د ماښام ډوډۍ خوراک ته ډینر ویل کېږي. داسې هم ویلی شو هغوی ماښام ډوډۍ تیاره کړه. They made it clear. They made it clear. هغوی دا واضح کړه. هغوی دا clear کړله. They made it clear. هغوی دا واضح کړه. یعنې کومه خبره که موضوع ته ویلی شي They made it clear. واضح یې کړه. clear یې کړله. They don't talk to each other. They don't talk to each other. هغوی له یو بل سره خبرې نه کوي. They are not talking properly. داسې هم ویلی شو They are not talking properly. هغوی سمې خبرې نه کوي. یعنې معنا ده چې سمې خبرې نه کوي. خبرې یو بل سره نه چیړي نه کوي. He had no experience. He had no experience. هغه هیڅ تجربه نه درلوده. تجربه یې نه وه. I was new to it. I was new to it. زه ورسره نوی وم. کله چې ته یو کار سره نوی بلد نه یې ته ویلی شي I was new to it. یا I am new to it. د دې سره نوی یم. چې ته بلد نه یې ته دا جمله استعمالولی شي کارولی شي I am new to it یا I was new to it. I had zero experience. ما هیڅ تجربه نه درلوده. معنا دا دی چې زما صفر تجربه وه. یا I have zero experience. زه بیخي تجربه نه لرم یعنی صفر سره ضرب کیږي. It felt bad to me. It felt bad to me. ما ته بد احساس شو. ما ته ښه احساس نشو. ښه فیل نشو راته. I was uncomfortable. I was uncomfortable. زه نه آرامه وم. ښه احساس مې نه کو. آرامه نه وم. After seeing him. After seeing him. د هغه لیدو وروسته. د هغه د کتلو وروسته. Before seeing him. Before seeing him. د هغه لیدلو وروسته. یو له لیدلو مخکې یو لیدلو وروسته. Before seeing him دلته معنا ورکوي د هغه لیدلو مخکې وروسته نه مخکې. I was happy seeing him. I was happy seeing him. د هغه په لیدو خوشحاله شوم. د هغه لیدل زما زړه خوشحاله کو. I was happy seeing him. I let him down. I let him down. ما هغه نا امیده کړ. چې کله ته وایې چې هغه ما نه خفه شو یا نا امیده مې کو I let him down. د هغه سترګې مې ټیټې کړې. زیاتره خلک وایي. یا داسې هم ویلی شو I disappointed him. I disappointed him. ما هغه نا امیده کړ. دا دواړه یو معنا ورکوي. I failed the test. I failed the test. زه په امتحان کې ناکام شم یا ما امتحان پاس نه کړو. لکه last one I didn't pass the test. I didn't pass the test. ما امتحان پاس نه کړو. امتحان مې تیر نشم تینه. دا لومړی برخه د سلو جملو.